Velkommen til den næste film, produceret af den tidligere FDA-inspektør John Lee. Det er film nummer 8, som fokuserer på Audit Trail, og det er jo i forhold til FDA Drug GMP, som undervejs gennem alle film har været et tema. Her kan man godt også udfordre begrebet til også at dække EU Drug GMP, fordi Audit Trail er relevant uanset om det ene eller det andet regulativ. Audit Trail hænger i øvrigt også sammen i forhold til Data Integrity, og i film nummer 6 taler vi lidt omkring Data Integrity og de guides, som FDA har udgivet tilbage i december 2018, eller i øvrigt den engelske lægemiddelstyrelse i marts 2018. Dem linker jeg lige til her efter filmen også. Audit Trail er jo overordnet et begreb, som fokuserer på de ændringer, som har været med data, og dem skal man kunne forsvare. Og grundlæggende så skal man stille sig selv det spørgsmål, der hedder Who did what and when and why. Det er virkelig den ramse, som dækker alment de ting, som myndighederne kigger efter. Man skal kunne forsvare, hvad det er, der sker med data i forhold til data, som bliver skabt, data, som bliver ændret, eller data, som bliver deleted. Og i øvrigt så tænker jeg i forhold til validering eller kvalificering af udstyr og processer, som jeg har været med til igennem årene, at Audit Trail fylder meget. Og man skal bruge Audit Trail til som sådan at kunne retfærdiggøre de ændringer, som sker med data undervejs. Jeg har selv prøvet for eksempel at indkøbe et stykke udstyr, som efter sigende skulle være Part 11 compliant, fordi Audit Trail er en del af Part 11-komplekset tilbage fra 1997. Men det viser sig, når man kigger ind i udstyret her, og kigger lidt i den Audit Trail, som gælder for et stykke software, at der måske ligger det, man kalder en clean-up-knap i forhold til softwaren, og hvor man egentlig nemt kan ændre og slette de data, som er registreret i forbindelse med data undervejs på udstyret. Det må man selvfølgelig ikke, og dermed er sådan et stykke udstyr selvfølgelig heller ikke Part 11 compliant. Jeg tror, der er mange historier derude, som dækker det her. Og så kan man huske på, at selvom man måske køber et stykke udstyr, som er Part 11 compliant, så er det i sidste ende dig, som har ansvaret for det her stykke udstyr, og sikre, at det overholder gældende regelsæt, f.eks. Part 11 compliance, og herunder også Audit Trails. Men det vil John også udfordre lidt i den video, vi ser her om et øjeblik, så rigtig god fornøjelse. FDA does not have any time frame or time limit for the review of Audit Trail as part of a batch release. As long as you perform that review before you release the batch. However, if there's a long delay in review, and in fact, any type of review, not just an Audit Trail review, reviewing batch record, reviewing analytical data, or periodic reviews and so forth, the FDA could cite a company for having inadequate number of personnel. So there is a GMP requirement in 211.25C. 211.25C states that a company must have an adequate number of personnel to perform the assigned activities, and that you must have adequate supervision. So if they see a long delay in reviewing deviations, change requests, batch record, and even Audit Trail, they could cite us based on the adequacy of the number of people. As for what to review as part of the Audit Trail, the FDA guideline is not specific, or doesn't even address exactly what must we review in the Audit Trail as part of batch release. So these are my recommendations, again, based on what I see in FDA warning letters and 483 citations. The most important when you review that Audit Trail is to look for any deletion of entered data or results. Next one would be changes. Any changes, modification of data or test results. Another one that we should focus on is any aborted or interrupted runs. Okay, you stop a run, you interrupt a run, and then you resume it. We need to have a good justification for that. Another related example is repeat runs. You tested it twice, 3 times. Why did you test it multiple times? Why did you repeat it multiple times? Okay. Any data, any results that was not used as part of the evaluation for batch release and so forth, we should definitely look into that. Anything that's not used. FDA calls that selective reporting. Why are you reporting the good one, but you're not reporting the bad one, for example? And lastly,
the elements of the audit trail. Make sure that we have all the critical elements for the audit trail. And that's a who, what, when, and why. So why, or the reason for that action, is still something that I find missing from time to time in audit trail.